দেখো আমি দুটা প্লেট নিলাম, আমি হেডিংটা দিয়ে দেই। heading would be analyzing electrical work done. Our topic today is analyzing electrical work done. Okay, দেখে থাকো। Let's say আমি দুইটা প্যারালাল প্লেট নিলাম। সবাই স্ক্রিন আর কথা কি ক্লিয়ারলি শুনতে পারতেছো, দেখতে পারতেছো এভরিওয়ান? Okay, so I take two parallel plates like this. Then what I do is একটা প্লেটের ভিতরে একটা ছোট্ট হোল ক্রিয়েট করে দিই like this, and then এটাকে কানেক্ট করলাম একটা হাই ভোল্টেজ ডিসি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে। এই প্লেটটাকে কানেক্ট করলাম লেটস সে টু দ্য নেগেটিভ টার্মিনাল, এই প্লেটটাকে কানেক্ট করলাম টু দ্য নেগেটিভ, আর এই পুরো প্লেটটা কিন্তু সলিড, জাস্ট সলিডের ভিতরে একটা হোল ড্রিল করা, আর এই প্লেটটাকে কানেক্ট করলাম টু দ্য পজিটিভ প্লেট। দেন একটা ইলেকট্রন নিলাম। এই যে দুটা প্লেট, দুই এন্ডে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে রাখার কারণে এই দুটো প্লেটের মাঝখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে যাবে। এই দুটো প্লেটের মাঝখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে যাবে। এই যে ব্লু যে শেডেড পার্টটা দেখতেছো, দিস ইজ হোয়াট উই কল দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। ফিল্ড থিওরি অনুযায়ী যে কোনো কিছু ফিল্ডের ভিতরে থাকলেই ওর উপরে একটা ফোর্স এক্সার্টেড হবে। এন্ড ক্যান ইউ গ্যাস এই ইলেকট্রনটার উপরে ফোর্সের ডাইরেকশনটা কোন দিকে হবে? টু দ্য রাইট অর টু দ্য লেফট? এভরিওয়ান, এই ফিল্ডের ভিতর থাকা অবস্থায় ইলেকট্রনটার উপরে ফোর্সের ডাইরেকশন কোন দিকে হবে? টু দ্য রাইট অর টু দ্য লেফট? একটু চিন্তা করে বলো গাইস, হোয়াট ইউ সে? সবাই শুনছো কি বললাম? হ্যালো এভরিওয়ান, আমি জিজ্ঞেস করলাম। স্যার আপনার কথা অনেক বেশি ডিস্টর্টেড ছিল স্যার। এখন ঠিক আছে? জি স্যার, এখন ঠিক আছে। ওকে, আমি জিজ্ঞেস করছি এই দুইটা প্লেটের মাঝখানে একটা ইলেকট্রনকে রাখলাম। এখন দুইটা প্লেট যেহেতু দুই টার্মিনালস অফ আ পাওয়ার সাপ্লাইতে কানেক্টেড, দুইটা প্লেটের মাঝখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে যাবে। ফিল্ডের কনসেপ্ট হলো যখনই কোনো চার্জড অবজেক্ট একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভিতর থাকে ওর উপর একটা ফোর্স এক্সার্টেড হয়। এখন মাই কোয়েশ্চেন টু অল অফ ইউ ইজ, এই যে আমি ফোর্সের কথা বললাম, ফোর্স অন দিস ইলেকট্রন এখন কোন ডাইরেকশনে? দ্যাট ইজ মাই কোয়েশ্চেন ফর এভরিওয়ান। ফোর্সটা কি ইলেকট্রনের উপরে টু দ্য লেফট অর টু দ্য রাইট? এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার দাও। ফোর্সের ডাইরেকশন কেউ বলতেছো না কেন গাইস? ফোর্সের ডাইরেকশন কি হবে? অফকোর্স টু দ্য রাইট। কিসের জন্য? এই নেগেটিভ প্লেটটা ইলেকট্রনটাকে রিপেল করবে, এট দ্য সেম টাইম এই পজিটিভ প্লেটটা ইলেকট্রনটাকে অ্যাট্রাক্ট করবে। তো একজন রিপেল করলো, একজন অ্যাট্রাক্ট করলো, তাহলে ওভারঅল ওর উপরে ফোর্সের ডাইরেকশন কোন দিকে হবে? টু দ্য রাইট। সো দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ ফোর্স।
সো ওর উপরে একটা ফোর্স এক্সার্টেড হলো ইলেকট্রনটার উপর, অফকোর্স দের ইজ আ ফোর্স, আর এই ফোর্স এক্সার্টেড হওয়ার কারণে ইলেকট্রনটা সামনে মুভ করলো। ক্যান আই সে ইলেকট্রনটার উপরে একটা ওয়ার্ক ডান হচ্ছে বিকজ দিস ইলেকট্রন ইজ বিং মুভড থ্রু দিস ফিল্ড। এভরিওয়ান একটু প্লিজ কনসেন্ট্রেট করে আমাকে একটু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে অ্যান্সার দিও, নাহলে আমার বোঝার কোনো ওয়ে নেই যে তোমরা বুঝতেছো নাকি। টেল মি গাইজ, এই ইলেকট্রনটার উপরে যেহেতু একটা ফোর্স এক্সার্টেড হলো, ক্যান আই সে যে ইলেকট্রনটার উপরে একটা ওয়ার্ক ডানো হলো বিকজ ইটস বিং মুভড। যখনই একটা ফোর্স একটা অবজেক্টকে ওর ডিরেকশনে, ফোর্সের ডাইরেকশনে মুভ করায়, we always say there is a work done. So of course you can say that there is a work done on the electron. এতটুকু বুঝতে পারছো সবাই work done on the electron এর পার্টটা? জি স্যার। Okay, fine. And since there is a work done on the electron, কি টাইপের work done ইলেকট্রনটার উপরে? What is the name of the type of work done? It is called electrical work done. It is called electrical work done. Okay, এখন if I ask you electrical work done এর ইকুয়েশনটা কি? What is the equation for electrical work done? Electrical work done এর ইকুয়েশন হলো QV. QV মানে হলো এই যে তুমি ভোল্টেজটা দিলা, এই ভোল্টেজ আর এই ইলেকট্রনের চার্জ, এটা মাল্টিপ্লাই করে দিলেই I get the work done. Guys, anyone here যার এই ওয়ার্ক ডাউনের ইকুয়েশনটা বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে যে কেমনে কিউভি হইলো? গাইস, সবাই কি কিউভির পার্টটা বুঝো নাকি আমি আরেকটু ব্রেকডাউন করে দেখাই দিব যে কিউভি কেন হইলো? ডু আই নিড টু শো দিস কিউভি কোথা থেকে হইলো? নো স্যার। যাদের একটু কনফিউশন রয়ে যাচ্ছে তার জন্য বলতেছি, আমি যদি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি বলি, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান না হলে কিউবি, কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি যদি বলি, এনার্জির ইকুয়েশন কি শিখছিলাম আমরা? ভি আই টি, এটা তো একদম ও লেভেল থেকে জানি। এখন আইটি মানে কি? কিউ, আর ভি গেল পাশে। দেখো তো এবার বুঝতে পারলাম নাকি? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইজ দ্য সেম থিং অ্যাজ ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান, আর সেটার ইকুয়েশন কি হয়? কিউবি। ওকে, নাও ওয়ান লাস্ট থিং, আমরা যদি এটা এখন বন্ধ করে দেই, ওয়ার্ক ডান একটা জিনিসকে এনার্জি দিতেও পারে, আবার ওয়ার্ক ডানের কারণে একটা জিনিস থেকে এনার্জি নিয়েও নিতে পারে। আমি তোমাকে একটা খুব সিম্পল এক্সাম্পল বলি, তাহলে আমার মনে হয় রিলেট করাটা ইজিয়ার হবে। গাইস, 4-5টা লেয়ার আছে এখানে, একটাও কোনোভাবে স্কিপ করা যাবে না। নোটিস করে দেখি। সবাই একটু স্ক্রিন দেখো প্লিজ। লুক এট দিস। আমি ওর উপর একটা ফোর্স এক্সার্ট করলাম, তুমি ফ্রিকশনাল ফোর্সটা দেখো। আমার ফোর্সটা অ্যাপ্লাইড ফোর্সের উপর ফোকাস করে, রাইট? অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা একটা সার্টেন ডিস্টেন্স যদি মুভ করায়, তারপর আমি ওকে ছেড়ে দিই, একটা সার্টেন ডিস্টেন্স মুভ করায়, ইফ আই লিভ ইট, দেখো তো ও কিন্তু চলতে থাকে অন ইটস ওন, ইটস মুভিং অন ইটস ওন, কিন্তু আস্তে আস্তে ও কিন্তু থেমে যাচ্ছে, ইটস স্লোয়িং ডাউন, দেয়ার ইজ নো ডাউট স্লোয়িং ডাউন। যাওয়া স্টার্ট করলো কখন? যখন আমি অ্যাজ ইন দ্য পার্সন
exerted a force, moved it through a distance, did some work. তাহলে ওয়ার্ক ডান করে ওর উপরে ওকে কি দিল, এনার্জি দিল। কিন্তু এখন এনার্জি কি ওর বাড়তেছে নাকি কমতেছে দেখো তো এভরিওয়ান। ইজ ইটস এনার্জি, কাইনেটিক এনার্জির কথা বলতেছি, ইনক্রিজিং অর ডিক্রিজিং? Decreasing. Of course decreasing. কেন ডিক্রিজিং? বিকজ এইবার ওর ওয়ার্ক করতে হচ্ছে কার এগেইনস্টে, ফ্রিকশনের এগেইনস্টে। তার মানে এটা মাথায় রেখো, ওয়ার্ক করলে শুধু যে এনার্জি গেইনড হয় দ্যাট ইজ নট দ্য কেস, ওয়ার্কের কারণে এনার্জি কিন্তু লুজও করে। গাইস এটা ক্লিয়ার পুরোপুরি সবার? এনার্জি গেইন, এনার্জি লুজ। নেক্সট পার্টে যাই। আচ্ছা, আমি তোমাকে এই সেম সেটআপটা এই জায়গায় দিই, নোটিস করে দেখো। I give you the exact same setup, but this time সেটআপটাতে একটু চেঞ্জ করব। Okay, this time around what I do is, a second wait, okay, এটাকে নিয়ে যাই এই সাইডে আর ওকে নিয়ে যাই এই সাইডে। আচ্ছা, হাত দিয়ে এঁকে ফেলি তাড়াতাড়ি। আমি আরেকটা ফিল্ড আনলাম গাইস, দুইটা কিন্তু আমার রিলেটেড ডায়াগ্রাম, খুবই ইম্পর্টেন্ট, কপি করতে হবে অফকোর্স, এন্ড কপি করবা when I tell you to, এখন না। এভরিওয়ান খুব কেয়ারফুলি দেখো। ওকে, নাম দিয়ে দিচ্ছি ফিল্ডগুলার। দিস ইজ মাই ফিল্ড 1, দিস ইজ ফিল্ড 2। গাইস থিংস আর গেটিং ভেরি ভেরি মেসি, একটু পরেই দেখবা, তো একদম স্পট অন অ্যাটেনশন দিয়ে খেয়াল করো। আরেকবার দেখে নাও, ওর উপরে ফার্স্ট আমি ওয়ার্ক করলাম, ওর উপরে ওয়ার্ক করলাম, এই জন্য ও এনার্জি গেইন করলো, ওয়ার্ক করলাম, এই যে এনার্জিও গেইন করলো। তারপর আমি ছেড়ে দিলাম, এখন কিন্তু আমি আর ধরি নাই। এখন কন্টিনিউয়াসলি সামনে যাওয়ার পথে ওর ওয়ার্ক করতে হচ্ছে এগেইনস্ট ফ্রিকশন। এই জন্য ইজ ইট লুজিং এনার্জি অর গেইনিং এনার্জি? খেয়াল করে দেখো তো গাইস, ইট ইজ অফ কোর্স লুজিং এনার্জি। এই পার্টটা ক্লিয়ার পুরোপুরি, লুজিং এনার্জির পার্টটা? ওকে, Yes, sir. এখন এই সেম কনসেপ্ট যদি আমি এই জায়গায় এনে অ্যাপ্লাই করি, ফিল্ড 1 আর ফিল্ড 2 এর ভিতরে, দেখো গাইস, আমি যদি এই সেম কনসেপ্টটা ফিল্ড 1 আর ফিল্ড 2 এর ভিতরে অ্যাপ্লাই করি, আমি যদি জিজ্ঞেস করি ফিল্ড 1 এ যতক্ষণ ইলেকট্রনটা আছে, ইজ ইট গেইনিং এনার্জি অর লুজিং এনার্জি? চিন্তা করে দেখো তো, ফিল্ড 1 এর ভিতরে বলতেছি অফকোর্স। Inside field 1, is the electron gaining energy or losing energy? What do you see? Any ideas? Field 1 এর ভিতরে আবার রিফ্রেশ করে বলতেছি, ফিল্ড 1 এর ভিতরে ইলেকট্রনটা কি এনার্জি গেইন করতেছে নাকি এনার্জি লুজ করতেছে? তুমি কি বলো?
Sir, gaining energy? Of course, gaining energy. Definitely gaining energy. কিন্তু everything changes. The whole dynamic shifts. যখন ইলেকট্রনটা ফিল্ড 1 থেকে বের হয়ে ফিল্ড 2 এর ভিতর ঢুকে, ফিল্ড 1 আর 2 এর মাঝামাঝি যে জায়গাটা, সেটার ভিতরে কিন্তু ইলেকট্রনটা একটা কনস্ট্যান্ট বেড়ে যাচ্ছে। এখানে কোনো ফিল্ড নাই, কিচ্ছু নাই, ওকে অপোজ করারও কেউ নাই, ওকে অ্যাট্রাক্ট করারও কেউ নাই। তো অন ইটস ওন ধরলাম পুরোটা ভ্যাকিউম, কোনো এয়ার নাই, এয়ার রেজিস্ট্যান্সও নাই, নাথিং ইজ দেয়ার। নাও যখনই ফিল্ড 2 তে এন্টার করলো, the moment the electron enters field 2, যখনই ফিল্ড 2 তে এন্টার করলো, আচ্ছা অ্যালাইন রাখি একটু, চলবে। যখনই ও ফিল্ড 2 তে এন্টার করলো, নাও লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। এন্টার করা মাত্র ইলেকট্রন কিন্তু নেগেটিভ, দেখবা ইলেকট্রনটা যদি এদিকে যাওয়া স্টার্ট করে, পজিটিভ প্লেট ওকে উল্টা দিকে টানবে, আর এই নেগেটিভ প্লেটটা ওকে উল্টা ডাইরেকশন অর মোশনের একটা ফোর্স দিবে। মানে পজিটিভ প্লেটটা ওকে উল্টা টেনে ধরতে চাবে, নেগেটিভ প্লেটটা ওকে সামনে যেতে দিবে না, ধাক্কায় ধরবে। তাহলে ফিল্ড 2 এর ভিতরে যখন ইলেকট্রনটা আসলো, ওর ডাইরেকশন অফ মোশন হলো টু দ্য রাইট, কিন্তু ওর উপরে ফোর্স হলো টু দ্য লেফট, অ্যাজ ইন রেজাল্টেন্ট ফোর্স। গাইজ, একদম আমাদের এএস এর ফার্স্টের দিকের টপিকে যখন আমরা রেজাল্টেন্ট ফোর্স পড়তেছিলাম, আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার, যে একটা বডি অ্যাক্সিলারেট কখন করে আর একটা বডি ডিসিলারেট কখন করে। ডু ইউ রিমেম্বার দিস গাইজ? when does a body accelerate and when does a body decelerate? এর এটা মনে আছে রেজাল্টেন্ট ফোর্সের কনসেপ্ট অনুযায়ী? অ্যাক্সিলারেট করে কখন একটা বডি? যখন রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করে ইন দ্য সেম ডাইরেকশন, as in over here। এই জায়গায় ইলেকট্রনটা রাইটে যাচ্ছে, ওর উপরে ফোর্সটাও কিন্তু টু দ্য রাইট, এই জন্য ও অ্যাক্সিলারেট করবে। বাট এভরিথিং চেঞ্জেস when it comes to field 2। ফিল্ড 2 তে ঢোকা মাত্রই ইলেকট্রনটা যাচ্ছে রাইটে, কিন্তু ওর উপরে ফোর্স হলো টু দ্য লেফট। তার মানে কি, ওকে কন্টিনিউয়াসলি ওর মোশন ইজ বিং অপোজড। সিন্স ইটস মোশন ইজ বিং অপোজড, ও কি করতেছে? স্লো ডাউন করবে, অ্যাজ ইন ও এনার্জি লুজ করবে। এখানে এনার্জি গেইন করলো, এখানে এনার্জি লুজ করলো। ওয়েট আ সেকেন্ড, আমি যদি এনার্জির গেইনটার কথা বলি, এনার্জি গেইন, এই যে এইখানে যদি ইলেকট্রনটা বের হয়, একটু চিন্তা করে বলো গাইস, এই জায়গায় ওর কি এনার্জি? এভরিওয়ান, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ দ্য এনার্জি ইট হ্যাজ ওভার হিয়ার? একটু চিন্তা করে অ্যান্সার দিও, পারবা? একটু জোরে বলো সবাই, হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম অফ এনার্জি দ্যাট দিস ইলেকট্রন হ্যাজ জাস্ট আফটার ইট লিভস ফিল্ড 1? অ্যান্সার দিতে হবে গাইস, বসে থেকো না প্লিজ। কাইনেটিক এনার্জি, অ্যাবসলিউটলি রাইট, বিকজ ওয়ার্ক ডান করে, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান করে ও এনার্জি গেইন করলো, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান করে এখানে ও এনার্জি গেইন করলো, সো অফ কোর্স ইটস কাইনেটিক, কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে ক্যান আই সে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান, ডব্লিউডিই মানে হলো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু কাইনেটিক এনার্জি? এই কথাটা আমি বলতে পারি ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডানের সাথে অ্যাসোসিয়েট করে? অফকোর্স। এখন যদি আমি ফিল্ড 2 তেও একই কথা বলি, ফিল্ড 2 তে ঢুকার ঠিক আগের মুহূর্তে, আরেকবার দেখো গাইস, ফিল্ড 2 তে ঢুকার ঠিক আগের মুহূর্তে ইফ আই আস্ক ইউ যে ইলেকট্রনটার কি এনার্জি আছে, কি অ্যান্সার দিবা? ফিল্ড 2 তে এখনো ঢুকেই নাই, মাত্র ঢুকবে এই জায়গায়। ফিল্ড 2 তাতে ঢুকার ঠিক আগের মুহূর্তে ইলেকট্রনটার কি এনার্জি? কাইনেটিক এনার্জি। কিন্তু যখনই ঢুকা স্টার্ট করলো, এই এনার্জির ভ্যালু কি বাড়তে থাকবে নাকি কমতে থাকবে? হোয়াট ডু ইউ সাজেস্ট এভরিওয়ান? ফিল্ড 2 তে ঢুকা মাত্রই এই কাইনেটিক এনার্জির এই ভ্যালুটা উইল ইট কিপ অন ইনক্রিজিং অর ডিক্রিজিং? তোমাদের অ্যানালাইসিস কি শুনি একটু এভরিওয়ান, তোমরা কি মনে করো, ইনক্রিজ নাকি ডিক্রিজিং? হ্যাঁ, Decreasing. ফার্স্ট ডিক্রিজ করতে থাকবে। দেয়ার শুডন্ট বি আ শ্যাডো অফ আ ডাউট যে ওর এই এনার্জিটা ডেফিনেটলি ডিক্রিজ করতে থাকবে। ডিক্রিজ করতে করতে একটা পয়েন্টে এসে যদি এই জায়গায় এসে জিরো হয়ে যায়, অ্যাজ ইন ইফ ইট লুজেস অল অফ ইটস কাইনেটিক এনার্জি, এই জায়গায় আসলে যদি ও ওর সব কাইনেটিক এনার্জি এখানে লুজ আউট করে, তখন ক্যান আই সে যে ওর কাইনেটিক এনার্জিটা ইকুয়াল টু, কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড? এখানে কাইনেটিক এনার্জিটাকে দিল
ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডের ওয়ার্ক ডানটা, আর এই ফিল্ডে এসে কাইনেটিক এনার্জিটাকে পুরোপুরি নিয়ে নিল কার কারণে? ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডের এগেনস্টে ওয়ার্ক করতে যে। গাইজ বুঝতে পারতেছে সবাই কি হচ্ছে? এভরিওয়ান, তাহলে এই জায়গায় কি হবে? কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়ালস টু ওয়ার্ক ডান ইলেকট্রিক্যাল। আমাদের সব ডিসকাশন আজকে এটার উপরেই বেস করা, সব না অনেকটুকুই। তাহলে আমি যদি ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান বের করতে পারি, তাহলে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডানের ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালুটাই হবে হলো আমার কাইনেটিক এনার্জি, যেটা দিয়ে ইলেকট্রন এন্টার করছিল। এই পার্টটাকে বুঝছো সবাই? এভরিওয়ান, গাইজ এই পার্টটা বুঝতে কারো কোনো কনফিউশন আছে? ওকে, কপি করে রাখো। সবাই নোটিস করো, ফিল্ড 1 এ the electron gains energy আর ফিল্ড 2 তে the electron loses energy। আর আমি যদি এনার্জি গেইনড এর ভ্যালু বের করতে চাই আর এনার্জি লস্ট এর ভ্যালু বের করতে চাই, বাই দ্য ওয়ে যতবার এনার্জি বলতেছি কোন এনার্জির কথা হচ্ছে? কাইনেটিক এনার্জির। তো এনার্জি গেইনের ভ্যালু বলো বা এনার্জি লুজ এর ভ্যালু বলো, in either case the value is equivalent to the electrical work done। পুরোটা কপি করে রাখো এভরিওয়ান, হেডিং সহ কপি করে রাখো। শেষ হলে বলো তাড়াতাড়ি, কপির ভিতরে কপি করতে হবে সবার। শেষ সবার? जी सर। ওকে গ্রেট, নেক্সট আসো। এত কিছু দেখলাম এই এক্সপেরিমেন্টসটা বোঝার জন্য, ইনভেস্টিগেটিং ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট। গাইজ আমি আবারও হেডস আপ দিয়ে রাখতেছি, উই লার্ন দ্য হোল থিং, এই পুরা জিনিসটা শিখছি শুধুমাত্র এই এক্সপেরিমেন্টটা যেন আমরা ক্লিয়ারলি এখন বুঝতে পারি সেই কারণে। দেখি, the circuit is set up in such a way that the reverse potential difference slows down the photoelectrons, তাহলে এই ফিল্ডটার কথা যে বলতেছে,
দেখো অনেক মাঝখানে অনেক কিছু আছে, কিন্তু বেসিক্যালি একটা যে কানেক্টেড, একটা প্লেট যে কানেক্টেড টু দ্য নেগেটিভ টার্মিনাল এন্ড দ্য আদার প্লেট ইজ কানেক্টেড টু দ্য পজিটিভ টার্মিনাল। তার মানে এই দুইটা প্লেটের মাঝখানে কি ক্রিয়েট হয়ে গেল? একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড। নাও ইফ আই আস্ক ইউ, এই যে দুইটা প্লেটের মাঝখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ক্রিয়েট হলো, এই যে দুইটা প্লেটের মাঝখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ক্রিয়েট হলো, এই ফিল্ডটা কার মতো? ফিল্ড 1 নাকি ফিল্ড 2? ট্রাই রাইট নাও প্লিজ। এভরিওয়ান, হোয়াট ডু ইউ সে? এই যে দুইটা প্লেটের মাঝখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ক্রিয়েট হলো, সেই ফিল্ডটা কি আমার ফিল্ড 1 এর মতো নাকি ফিল্ড 2 এর মতো? তোমার কি মনে হয়? তাড়াতাড়ি বলো। Field 2. ফিল্ড 2, অফ কোর্স, কোনো ডাউটই থাকা উচিত না। দিস ইজ relevant to field 2. কেন? বিকজ এখানে ক্লিয়ারলি কোয়েশ্চেন না, টপিকেই বলা আছে ইট স্লোজ ডাউন মানে হলো ইট লুজেস এনার্জি, এন্ড উই অল নো and we have already seen যে field 2 তে ইলেকট্রন এন্টার করলেই it starts to lose energy. ওকে, গেল। The work done in slowing down electrons is given by EV. তুমি বলবো why is it EV? একটু আগে না দেখলাম QV, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান এর ইকুয়েশন তো আমরা দেখছিলাম QV, রাইট? QV থেকে EV কেন হয়ে গেল? এনি আইডিয়াস গাইস? আমি যদি লিখি work done electrical equation is QV, কিন্তু ওরা এখানে QV এর জায়গায় EV কেন দিল? কেউ বলতে পারবা? কিছু মাথায় আসে? EV লজিক কি? Anyone? Charge of one electron. আচ্ছা, Qটা হলো any charge. I repeat, this Q is literally any charge, কিন্তু এটা হলো বেসিক্যালি একটা ইলেকট্রনের। this Q এই জায়গায় যে কোনো চার্জকে রিপ্রেজেন্ট করে Q, কিন্তু যখন E লিখতেছো এটা হলো একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রনের চার্জকে, তখন আমি Q এর জায়গায় we can write E, charge of an electron, E, আর V তো যা ছিল পাশেই আছে EV। গাইস, QV আর EV এর কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার সবার? এভরিওয়ান গাইস, QV আর EV কি সবার ক্লিয়ার? ওকে, where E is the charge of the electron and V is the potential difference. There comes a time when for a certain voltage, even the fastest moving electron is stopped. একটা পয়েন্টে আমি দেখব যে একদম যেটা সব থেকে ফাস্ট যাচ্ছে সেই ইলেকট্রনটাও আর সামনে যেতে পারে না, স্টপড হয়ে যায়। There comes a time when for a potential difference, even the fastest moving electron is stopped. এই ভোল্টেজটাকে what do we call it? We call this the stopping voltage, as in Vs. And the kinetic energy of the electron is equivalent to the work done in stopping it. And the kinetic energy, or যে kinetic energy দিয়ে এন্টার করছিল সেই kinetic এনার্জিটা কার সমান হবে? ওয়ার্ক ডানের সমান। আর যে ভোল্টেজ দিয়ে স্টপড হলো পুরোপুরি, তার মানে ওর সব kinetic energy used up হয়ে গেছে in doing what? Electrical work. তাহলে kinetic energy equals EVS, আর VS এর লজিক কি? স্টপিং পোটেনশিয়াল। ইউ ক্যান জাস্ট কল ইট EV, কিন্তু যেই ভোল্টেজটাতে একদম the fastest moving electron is stopped, we call it stopping potential or stopping voltage. If a graph of kinetic energy against frequency is drawn for a specific metal, the shape would look somewhat like the one shown on the next page. Next page আমি পরে যাচ্ছি, আগে আমি তোমাকে এই জিনিসটা দেখাই নিই। আমি ইন্টেন্সিটি দিলাম, actually let's stick to blue light. Okay guys, এই সার্কিটে এই যে কারেন্ট দেখতেছো, কারেন্টটাকে ফোকাস করা ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। এন্ড গেস করে দেখো কারেন্ট আমি কোথা থেকে দেখতেছি? এই অ্যামিটার থেকে। দুইটার অ্যাক্রসের ভোল্টেজটা, ভোল্টমিটার তো আর এই ডায়াগ্রামে নাই, বাট এই যে 0.004, you can see the voltage from here. Now
and ম্যানুয়ালি যেখানে আমি পোটেনশিয়াল ডিভাইডার দিয়ে ভোল্টেজ চেঞ্জ করতেছিলাম, এই জায়গায় আমি ব্যাটারির গাদ থেকে আমি ভোল্টেজ বাড়াতেও পারবো, ভোল্টেজ কমাতেও পারবো। নাও যখন 0 ভোল্ট, একদম 0 ভোল্ট, 0 না, রাইট, একদম 0 ভোল্ট, আই স্টিল সি আ কারেন্ট। দেখো তো কোনো ভোল্টেজ নাই, কিন্তু ভোল্টেজ ছাড়াই ইলেকট্রন গুলা এই প্লেট থেকে এই প্লেটে যাচ্ছে। গাইস, হোয়াট ডু ইউ মিন? এই প্লেট থেকে এই প্লেট, এই প্লেট থেকে এই প্লেট মানে হলো এই প্লেট থেকে এই প্লেট। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, নাও হোয়াট উই ডু ইজ আস্তে আস্তে এটাকে আরো নেগেটিভ বানানো স্টার্ট করি। নেগেটিভ বানালাম -20, কিন্তু -20 তেও আমি দেখি একটা কারেন্টের ভ্যালু আছে। গাইস দেখো প্লিজ, -20 তেও আই সি আ ভ্যালু অফ কারেন্ট, তার মানে কিছু ইলেকট্রন যাচ্ছে। কিন্তু দেখো তো কিছু ইলেকট্রন কিন্তু সামনে যেতে পারতেছে না, বিকজ এখন নেগেটিভ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, মানে কন্টিনিউয়াসলি রিপেল করতেছে। তাহলে কিছু ইলেকট্রন গুলা কিভাবে যাচ্ছে? বিকজ দিজ আর দ্য ফাস্টেস্ট মুভিং ইলেকট্রনস। আমি যদি ভোল্টেজটাকে আরো নেগেটিভ করি, -40 করলাম, এবার look at the value of current, 0 হয়ে গেল। What does this tell you guys? একটা সার্টেন ভোল্টেজে যখন ইভেন দ্য ফাস্টেস্ট মুভিং ইলেকট্রন, একটা সার্টেন ভোল্টেজে ইভেন দ্য ফাস্টেস্ট মুভিং ইলেকট্রন যে এই প্লেট পর্যন্ত আর রিচ করতে পারবে না। হ্যাঁ, প্লেটের কাছে যেতে পারবে, নো প্রবলেম দেয়ার, একদম প্লেটের কাছে যাও, কিন্তু প্লেটকে ক্রস করতে পারবে না। সেই ভোল্টেজটাকে -40, একদম কাছে যেতে পারছে কিন্তু দেখো কোনো কারেন্ট নেই। এই ভোল্টেজটাকে what do we call it? This is what we call the stopping voltage. Guys, সবার কি ক্লিয়ার? Everyone, take your time, একটু চিন্তা করে আমাকে অ্যান্সার দাও যে এই পার্টটা বুঝতে কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি। দেখো তো, এই আমার লাইট সোর্স, এই আমার লাইট সোর্স, দ্য অনলি ডিফারেন্স ইজ এই জায়গায় আমার প্লেটস গুলা হলো হরিজন্টাল আর এই জায়গায় জাস্ট প্লেটস গুলা ভার্টিক্যালি রাখছি, নো ডিফারেন্স। আমি যদি এই জিনিসটাকেই রোটেট করি তাহলে কিন্তু আমার একদম সেম ডায়াগ্রাম হয়ে যায়। Everyone, আমি আবারও বলতেছি, take your time and ask me. সবাই বুঝতে পারছো এটা? তাহলে এই জায়গায় আমি যদি তোমাকে দেখো ওভার হিয়ার, রাইট, আমি যদি এই জায়গার জন্য তোমাকে ভ্যালু বের করতে বলি এই কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ফাস্টেস্ট মুভিং ইলেকট্রন, একদম ফাস্টেস্ট যে মুভিং ইলেকট্রনটা ওর কাইনেটিক এনার্জি বের করতে বলি, হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু অফ দ্য কাইনেটিক এনার্জি? ইউ টেল মি গাইস, কিভাবে আমি ওর কাইনেটিক এনার্জির ভ্যালু বের করব? দিস ইজ হাউ আই ফাইন্ড আউট দ্য কাইনেটিক এনার্জি। উই অল নো কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়ালস EVS। VS এর ভ্যালু কত এভরিওয়ান? একটু মুখে বলো প্লিজ। What is the value of VS, guys? এই যে এখানে দেখতেছো তুমি এই সেটআপে VS এর ভ্যালু কত? -0.60 volts. ঠিক আছে, মাইনাস না দিলেও হবে, জাস্ট 0.6 দিলেই হবে। ইকুয়ালস ভোল্টেজ, স্টপিং ভোল্টেজ হলো 0.6। আর আমি যদি ইলেকট্রনের চার্জ জিজ্ঞেস করি, আই উইল এক্সপেক্ট এভরিওয়ান টু হ্যাভ দিস ভ্যালু মেমোরাইজড। কেউ আমাকে এটার ভ্যালুটা বলতে পারবা গাইস? চার্জ অফ ইলেকট্রনের ভ্যালু জানো কেউ? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু? 1.6 1.6 is 10 minus 19. Exactly. সবার অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত? এটা করলে যে ভ্যালু পাবো আমি, দ্যাট ইজ দ্য ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান অন দ্য ইলেকট্রন, and in fact this is also the kinetic energy of the fastest moving electron. Guys, Sir, বলেন। স্যার ওই যে ওখানে ব্যাটারির ওখানে টার্মিনাল গুলো একটু দিয়ে দেওয়া যাবে? এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, এটা তো জানতে হবে। ব্যাটারির এটা সবসময় পজিটিভ হয়, এটা সবসময় নেগেটিভ হয়, বুঝছো? ওকে স্যার। এইটা দিয়ে আমি ইয়ে করতেছি, পজিটিভ নেগেটিভ চেঞ্জ করব, হয়েছে? দেখছো?
আমি নেগেটিভ করলাম, কার জন্য নেগেটিভ? এই যে মাইনাস ভ্যালু দেখতেছো, তার মানে ইলেকট্রনের জন্য দিস ইজ দ্য নেগেটিভ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। ওয়াই ইজ দিস দ্য নেগেটিভ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স? বিকজ এই টার্মিনালটার নাম কি? ভালো কথা হয়েছে জিজ্ঞেস করছো, কিন্তু দিস ইজ সামথিং ইউ শুড হ্যাভ নোন ফ্রম ইউর আইজিসিএসএস। একদম লো লেভেলের স্টাফ, কিন্তু এইটা সবসময় পজিটিভ হয়, এটা সবসময় নেগেটিভ হয়। এখন মনে থাকবে এভরিওয়ান? জি স্যার। দেখো, এটা যেহেতু পজিটিভ, ইলেকট্রনটা বের হইতে চাইলো মাত্র, বের হওয়া মাত্রই এই পজিটিভ প্লেটটা ওকে আবার টেনে ধরবে, বিকজ উই অল নো অপোজিটস অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার। পজিটিভ প্লেটটা নেগেটিভ ইলেকট্রনস গুলাকে আবার অ্যাট্রাক্ট করলো, ওয়্যারএজ তোমার এই নেগেটিভটা কি করলো? এই ইলেকট্রন গুলাকে আবার রিপেল করতেছে। গাইস খেয়াল করছো? পজিটিভটা ওকে অ্যাট্রাক্ট করলো, নেগেটিভটা ওকে রিপেল করতেছে, তাহলে কি ওর সামনে যেতে পারবে? নো। দ্যাটস ওয়াই উই কল দিস দ্য নেগেটিভ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। এবারটা ক্লিয়ার সবার? এখন গ্রাফের দিকে তাকাই। দিস ইজ হোয়াট দ্য গ্রাফ লুকস লাইক, এন্ড ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং যে এই গ্রাফটা কিরকম এরকম শেপ হইলো, কোথার থেকে হইলো, সবই দেখবো। বাট বিফোর এনিথিং ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইকুয়েশন। এইটা না বুঝলে আমি সামনে যেতেই পারবো না। দিস ইজ সামথিং উই হ্যাড অলরেডি ডিসকাস ইন দ্য লাস্ট ক্লাস ইন ডিটেইলস। আমি সাজেস্ট করব সবাই একটু লেকচারটা আরেকবার দেখে নিও আজকেই, লাস্ট দিনের লেকচারটা। আই উড এক্সপেক্ট এভরিওয়ান টু গো থ্রু দ্য লেকচার অফ লাস্ট ক্লাস। এইটা যেখানে ছিল, সো যে লাইট আসতেছে সেই লাইটের ফ্রিকোয়েন্সিটা যদি থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সির থেকে বেশি হয়, হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন? তোমার এই মেটাল প্লেটকে তো একটা সার্টেইন অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিতেই হবে, দিস ইজ আ মাস্ট। কি এনার্জি সেটা? ওয়ার্ক ফাংশন। ওয়ার্ক ফাংশন দিয়ে দেওয়ার পরেও কিছু এনার্জি ইলেকট্রন গুলার বাকি থাকবে, আর সেই এনার্জিটাই কিসে ট্রান্সফার হয়ে যাবে? কাইনেটিক এনার্জিতে। আর এই যে কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে বের হইলো, এই কাইনেটিক এনার্জির ভ্যালুটা বের করলাম আমি এত ভেজালেন এত কিছু করে। Everyone, do you all see the connectivity একদম ক্লিয়ারলি right in front of your eyes? কারো কি একটার সাথে একটা কনসেপ্টকে লিংক করতে প্রবলেম হচ্ছে? থাকলে প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও। এটা অনেক ট্রিকি টপিক। আই ওয়ান্ট এভরিওয়ান যে একদম পুরো স্পট অন যেন আইডিয়া থাকে সবার। কারো কোনো প্রবলেম হলে প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো। এভরিওয়ান, সবার কি ক্লিয়ার? গাইজ এনিওয়ান হিয়ার যার এই কনসেপ্টে প্রবলেম হচ্ছে এখন আর? থাকলে প্লিজ এখনই জিজ্ঞেস করো। ওকে, তাহলে আমরা একটু অ্যানালাইসিস দেখি। আচ্ছা, এটা আমি মুছে দিচ্ছি। সবাই কপি করছিল তো? এভরিওয়ান, ডিড ইউ অল কপি দিস? গাইজ, ডিড ইউ অল কপি দিস? জি স্যার। Yes, sir. এটা মুছে দিলাম, নেক্সটে যাচ্ছি। দেখো, এটা গ্রাফটার শেপটা এরকম কেন হলো? Why is the shape of the graph, which is a very important graph, like this? এই গ্রাফটার শেপ এরকম কেন হইলো বলতেছি। আমি যদি ইকুয়েশনটা দেখি, এনার্জি অফ আ ফোটন, ফোটন থেকে যে এনার্জি আসলো ওর দুইটা কাজ। একটা হলো আমার ওয়ার্ক ফাংশন প্রোভাইড করা, আর ওয়ার্ক ফাংশন প্রোভাইড করার পরেও যদি এনাফ এনার্জি থেকে যায় তাহলে বাকি এনার্জিটা কিসে ট্রান্সফার হবে গাইস? এভরিওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম? কাইনেটিক এনার্জি। এক্স্যাক্টলি, কাইনেটিক এনার্জি। বাকি ফর্মটা যাবে কাইনেটিক এনার্জিতে, কারেক্ট। এখন যদি আমি এনার্জি অফ আ ফোটনের ব্রেকডাউন বলি, এনার্জি অফ আ ফোটন হলো E ইকুয়ালস এইচ এফ।
equals to phi প্লাস কাইনেটিক এনার্জি কি হবে কাইনেটিক এনার্জি রাখলাম আমি একটু রিঅ্যারেঞ্জ করি পুরো জিনিসটা কাইনেটিক এনার্জিটাকে সাবজেক্ট বানাই কাইনেটিক এনার্জি equals to minus minus লাগবে না hf minus phi গাইস এটা বুঝতে পারছো hf minus phi এর পার্টটা জাস্ট কাইনেটিক এনার্জিকে সাবজেক্ট বানালাম hf এর জায়গায় minus phi এভরিওয়ান এতটুকু পর্যন্ত কি ক্লিয়ার গাইস এতটুকু পর্যন্ত কি সবার ক্লিয়ার মাত্র যা করলাম জি স্যার জি স্যার Now, if I want to relate it or link it with the equation of a straight line, দেখি কি হয় kinetic energy টাকে আমি y axis এ দিলাম equals to f টা আমি x axis এ দিলাম as in basically আমি kinetic energy against frequency এর একটা গ্রাফ ড্র করলাম তাহলে সেই গ্রাফটার gradient আর y intercept আমাকে কি দিবে তুমি বলো আমি অ্যাকচুয়ালি এটাকে ঘুরায় দেই mx plus c আচ্ছা y axis এ দিলাম kinetic energy x axis এ frequency no phi there you go guys বুঝলা কি হলো y equals mx plus c তাহলে তুমি যদি y against x axis এ kinetic energy against frequency এর একটা গ্রাফ ড্র করো তাহলে সেই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টটা আমাকে কি দিবে the Planck's constant সেই গ্রাফের y interceptটা আমাকে কি দিবে এই phi everyone is it clear for everyone guys তাড়াতাড়ি বলো তাহলে আমি যদি এখানে লিখি গ্রাফ অফ kinetic energy versus frequency this is how you get to it তাহলে গ্রাফ অফ kinetic energy against frequency দুইটা জিনিস তাহলে আমার লিখে ফেলতেই হবে কোন দুটো জিনিস gradient of copy করো the graph gives Planck's constant গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাকে দেয় Planck's constant আর y intercept y intercept of the graph কি দেয় আমাকে the work function guys please এটা কপি করে রাখো শেষ হয়ে বলো let me know when you're done তাড়াতাড়ি
শেষ সবার? Everyone done? সবার শেষ? Yes, sir. Yes. দেখো, and this is what it looks like, এই যে গ্রাফটা, and you can see এটা নেগেটিভ মাইনাস, দ্যাটস ওয়াই ও আমার মাইনাস ওয়াই অ্যাক্সিসে যে ইন্টারসেপ্টটা ক্রিয়েট করে। আচ্ছা, রিকলিং দ্য ইকুয়েশন HF equals 5 plus kinetic energy, আমি যদি রিঅ্যারেঞ্জ করি কাইনেটিক এনার্জিকে সামনে আনি, কাইনেটিক এনার্জি equals to HF minus 5 and compare it with the equation of a straight line. Equation of a straight line, we all know y equals mx plus c. The gradient of the graph is the Planck's constant. Negative of the y-intercept is the work function and the x-intercept is the threshold frequency. ও গ্রাফের আরেকটা ফিচার আছে, the other feature of this graph is x-intercept আমাকে কি দেয়, এটা ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। x-intercept মানে হলো x অ্যাক্সিসে কি আছে। x অ্যাক্সিসে you can clearly see x অ্যাক্সিসটা হলো আমার okay, and finally lastly একটু উপরে উঠাই দেই, guys এবার ক্লিয়ার? একটু অ্যাড করে রাখো না প্লিজ, তিনটা ফিচার একটু লিখে রাখো, লেকচারে আছে আই নো, বাট এটার সাইডেও ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, করছিলাম রাইট। এখন আমি যদি তোমাকে বলি এই গ্রাফেই, প্লিজ খেয়াল করে দেখো, এই জিনিসটা যখন ক্লাসে করাই হোয়াট আই ডু ইজ, এটা তো প্রিন্টেড থাকে, আমি তোমাদেরকে দিয়ে এটার ভিতরে আঁকাই, এখন তো এটা পসিবল হচ্ছে না, আমি কিছু নাম দিলাম ওয়ার্ক ফাংশন 1 আর থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি 1, যে একটা মেটালের জন্য একটা স্পেসিফিক ওয়ার্ক ফাংশন যেটা 1 দিলাম, আর সেই মেটাল থেকে ইলেকট্রন বের করার জন্য মিনিমাম যে ফ্রিকোয়েন্সি লাগে থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি 1 দিলাম, 1 মেটালটার নাম হলো 1 মেটাল 1। নাও my question to all of you is, আমি তোমাকে আরেকটা মেটালের জন্য গ্রাফ আঁকতে বললাম, which যে মেটালটার নাম হলো 2, এখন যেটা দেখতেছো গ্রাফে that is for 1, তোমাকে আঁকতে বললাম for another one যেটার নাম হলো 2। নাও 2 এর জন্য যেটা তোমার করতে হবে সেটা হলো গ্রাফটা ড্র করতে হবে, আর
ফিচার্স গুলা সেম রেখে, as in all other variables are there. এখন ওই গ্রাফের শেপটা কেমন হবে, আর ওই গ্রাফের ইনফরমেশনটা হলো ওই মেটালের মেটাল 2 এর ওয়ার্ক ফাংশন ইজ লেস দেন মেটাল 1। এভাবে রেখে দিচ্ছি phi of 2 is less than phi of 1, 1 এর কম। আচ্ছা, you tell me something guys, আমার যদি ওয়ার্ক ফাংশন রিকোয়ারমেন্ট কম হয় তাহলে আমার থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি কি বেশি হবে নাকি কম, এটা বলতে পারবা? তাইলে দেখবো যে রিলেট করতে পারতেছো। তুমি যদি একটু উপরে তাকায় দেখো ওয়ার্ক ফাংশন আর থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সিকে লিংক করে, দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন। যখন জাস্ট ইকুয়াল টু থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি তখন এনার্জি অফ দ্য ফোটন ইজ জাস্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য ওয়ার্ক ফাংশন। তাহলে আমার যদি ওয়ার্ক ফাংশনই কম লাগে তাহলে আমার থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সিটাও কি হবে গাইস, বেশি নাকি কম? এভরিওয়ান গাইস কোশ্চেনটা প্লিজ বোঝার চেষ্টা করো। একটা ম্যাটেরিয়ালের যদি আমার ওয়ার্ক ফাংশনই কম হয় মেটালের, তাহলে ওর থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি কি বেশি হবে নাকি কম? দ্যাট ইজ মাই কোশ্চেন। কি হবে তোমার মনে হয়? গাইস কেউ তো বলতেছেন আমাকে, হোয়াট ডু ইউ সে? গাইস তোমার কি মনে হয়? কম হবে। কম, অফকোর্স কম, মানে আনডাউটেডলি কম। আমার যদি থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি কম হয় তাহলে আমার ওয়ার্ক ফাংশন কম এন্ড ভাইস ভার্সা। নাও এখন এই জায়গায় আসি, মেটাল 2 আর 1 এর কথা হচ্ছে, রাইট? মেটাল 2 এর ওয়ার্ক ফাংশন কম 1 থেকে, তাহলে মেটাল 2 এর জন্য যে লাইট লাগবে ওর থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সিও কম হবে দেন থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি অফ 1। এই দুটো ইনফরমেশন দিলাম, তাহলে গ্রাফের শেপটা কি হওয়া উচিত? হোয়াট ডু ইউ সে গাইস, হোয়াট শুড বি দ্য শেপ অফ দ্য গ্রাফ? এনি আইডিয়াস? আমি যদি এরকম একটা গ্রাফ ড্র করি, থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি বলছে কম 2 এর, তাকায় দেখো সবাই, টু এর জন্য থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সিটাও কম, ওয়ার্ক ফাংশনটাও কম, মাইনাস সাইন দেখতে হবে না, জাস্ট ভ্যালু দেখবা। ডু ইউ থিংক দিস ইজ ওকে এভরিওয়ান, দিস গ্রাফ? There is something wrong with this graph. Can you identify what is wrong with this graph? This has already appeared in the examination. এই কোশ্চেনটা এরকম একটা গ্রাফ দিয়ে অলরেডি তোমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে যে এই গ্রাফের প্রবলেমটা কি, বা হোয়াট ইজ দ্য মিস্টেক এই গ্রাফে। কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারবে? স্যার ওয়ার্ক ফাংশনটা বেশি। ওয়ার্ক ফাংশন বেশি না স্যার, ওয়ার্ক ফাংশন কমই আছে। আমি কিন্তু বলছি যে মাইনাস সাইনটা ইগনোর করো, বুঝছো? ইগনোর দ্য মাইনাস সাইন, এনার্জি তো, তাই না? ওয়ার্ক ফাংশনের ডেফিনিশনে যদি যাও, ওয়ার্ক ফাংশন ইজ অ্যান এনার্জি, এনার্জি তো নেগেটিভ পজিটিভ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না, বুঝছো কি বললাম? স্যার ট্রাই, কি মনে হয়? মিস্টেকটা কি কেউ ফিগার আউট করতে পারবা? হোয়াট ইজ দ্য মিস্টেক? হিন্দি দিচ্ছি, তোমার ফাই এর ভ্যালু আর এফ এর ভ্যালুতে কোনো মিস্টেক নাই, এটা আমি বলে দিলাম। যাও, তাসিন আবরার বললা the mistake is the two lines must be parallel. Absolutely right, this is the mistake, because আমার মেটাল 2 এর জন্য হোক না মেটাল 1 এর জন্য হোক, that is irrelevant. I repeat guys,
আমার গ্রাফটা মেটাল 2 এর জন্য হচ্ছে নাকি মেটাল 1 এর জন্য সেটাতে কিচ্ছু যায় আসে না। যেই মেটালের জন্যই তুমি কাইনেটিক এনার্জি এগেইনস্ট ফ্রিকোয়েন্সির গ্রাফ আঁকো, আই রিপিট, হোয়াট এভার দ্য মেটাল, যার জন্যই তুমি কাইনেটিক এনার্জি এগেইনস্ট ফ্রিকোয়েন্সির গ্রাফ আঁকবা, ওর গ্রেডিয়েন্টটা সব সময় তোমাকে কোন কোয়ান্টিটি দিবে? গাইস, কাইনেটিক এনার্জি এগেইনস্ট ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টটা আমাকে সব সময় কোন কোয়ান্টিটি দেয়? ইট অলওয়েজ গিভস মি দ্য প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট। সবাই শুনছো কি বললাম এভরিওয়ান? ইট গিভস মি দ্য প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট। আর প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট নামটা শুনেই তো বোঝা যায় যে প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে। যদি কনস্ট্যান্ট থাকতে হয় তাহলে গ্রাফের শেপ কি প্যারালাল ছাড়া অন্য কিছুতে হবে? অফকোর্স নট। উই অল নো যে প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট রাখার জন্য গ্রাফের শেপ মানে গ্রাফগুলা যতগুলা মেটালেরই আঁকো প্যারালাল হতে হবে, বিকজ প্যারালাল লাইনস হ্যাভ দ্য সেম গ্রেডিয়েন্ট। গাইস, আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে এন্ড ক্লিয়ার ইট আপ। কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে নাকি? একটা কাজ করো, এভাবে লিখে দিচ্ছি মেটাল 2, লেট মি রাইট দিস ডাউন ওভার হিয়ার। এটা কপি করে রাখো, গ্রাফটা কপি করে রাখো। তার কারণ তুমি লেকচারে একটা গ্রাফ পাচ্ছ, দুইটা গ্রাফ সহ, এটা খুবই জরুরি এটা মাথায় রাখা। তুমি মনে করতে পারো যেটা তোমার মনে থাকবে, ট্রাস্ট মি গাইজ, মনে থাকবে না। দের ইজ নো এটা মনে থাকবে, দুদিন পরে ভুলে যাবা। আমি লিখে দিচ্ছি, সবাই নোটিস করে দেখো। এই পয়েন্ট দুইটা সহ গ্রাফটা কপি করে রাখো গাইস, প্লিজ তাড়াতাড়ি করো, বসে থেকো না। এভরিওয়ান ডু দিস কুইকলি। শেষ? গাইস, আর ইউ অল ডান? তাড়াতাড়ি আঁকো, শেষ করলে বলো। শেষ? ওকে, আমরা তাহলে আমাদের নেক্সট টপিকে চলে যাই।
spectra and energy levels. আচ্ছা, spectra হলো plural of spectrum. When light is spread out into its component colors, it's called a spectrum, which is basically a range of wavelengths and frequencies. When certain metals, for instance sodium, are held in a flame and viewed through diffraction grating. Guys, do you remember কয়দিন আগে আমরা diffraction grating করছিলাম ক্লাসে? মনে আছে সবার? A series of bright lines is observed. This is called emission spectrum because light is being emitted. On the other hand, when light from a tungsten filament is passed through sodium vapor, the spectrum has black lines in it. It is called absorption spectrum. The dark lines represent absorption of light. If you apply quantum theory to this phenomenon, it shouldn't take you long to realize that emission and absorption spectrum are caused by the emission and absorption of photons. আরেকটা নতুন টপিক স্টার্ট করলাম গাইজ, we are done with photoelectric effect. Photoelectric effect নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাইতে হবে না, এখন আমাদের আজকের মেইন টপিক হলো emission আর absorption. Okay. Now let's take a look at energy levels in details. Each colored line in an emission spectrum arises when an electron within an atom drops from one energy level to another. Photon is emitted. Dark lines in absorption spectrum arise due to electron absorbing energy and moving from lower energy level to higher energy level. I know সবকিছু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, don't worry. আমি একটা জিনিস এখন দেখা দিচ্ছি. Give me a few seconds guys. আগে এই স্পেকট্রাম গুলার চেহারাটা দেখে নেই। এমিশন এন্ড অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রামটা আরেকটু ডিটেইলসে আমাদের দেখা দরকার। আগে আমি লেকচার দেখব এমিশন এন্ড অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রামের উপরে, তারপরে আই উইল শো ইউ গাইস সাম ভিডিওস অ্যাজ ওয়েল। একটা সেকেন্ড টাইম তো আমাকে একটু রেডি করে নেই। Swarm. Everyone, notice করো। সবাই স্ক্রিন দেখতে পারতেছো? Everyone? Guys, can you see my screen clearly? জি স্যার। Okay, দেখো। একটা লাইট সোর্স, doesn't have to be yellow by the way. একটা হোয়াইট লাইটের সোর্স কে যদি আমি ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এর ভিতর দিয়ে পাস করাই, what happens is এই হোয়াইট লাইটের সোর্সটা প্রিজমের মতো, জাস্ট ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এর চিন্তা করা একটা প্রিজম হিসাবে, এরকম স্প্লিট হয়ে যায় ইনটু ইটস কম্পোনেন্ট কালারস। সব কালার আছে কিন্তু এখানে, একদম ভিজিবল লাইটের যত রেঞ্জ আছে সবগুলাই আছে। এন্ড হোয়াট ডু উই কল দিস কনসেপ্ট? উই কল দিস দ্য কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম। সবাই নামটা বুঝছো? কন্টিনিউয়াস কেন বলতেছি গাইস, খেয়াল করে দেখো, স্পেকট্রাম আর কন্টিনিউয়াস দুইটাকে সেপারেটলি আর টুগেদার আমরা অ্যানালাইজ করি। স্পেকট্রাম মানে হলো রেঞ্জ অফ ওয়েভলেন্থস এন্ড ফ্রিকোয়েন্সিজ। স্পেকট্রাম মানে রেঞ্জ অফ ওয়েভলেন্থস এন্ড ফ্রিকোয়েন্সিজ অফ কার কথা হচ্ছে? ভিজিবল লাইট নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি এই ডায়াগ্রামে যে আমার কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রামে সবগুলা কালার ভিজিবল লাইটের প্রেজেন্ট আছে, কোনো একটা মিসিং নাই। মিসিং নাই মানে এই আইডিয়াটা তোমাকে কি দিচ্ছে গাইস? কোনো মিসিং নাই মানে হইলো পুরোটা একদম ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত সব আছে, and this is why you call it continuous spectrum. Now let's move on to absorption spectrum. Absorption spectrum এ কিছু কিছু photons absorbed হয়ে যায় বাই, এটা গ্যাস হতে পারে, কোনো অন্য কোনো ম্যাটেরিয়াল হতে পারে। সো এই যে অ্যাবজর্বড হয়ে গেল, যেই ফোটন গুলা অ্যাবজর্বড হয়ে গেল, সেই কালার গুলা আবার কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম থেকে কি থাকবে? মিসিং থাকবে। আর অ্যাবসেন্স অফ কালারের ডেসক্রিপশন কি? ডার্ক অথবা ব্ল্যাক, এন্ড হেন্স ইউ সি এই ডার্ক অথবা ব্ল্যাক লাইনস ওভার হিয়ার। গাইস, এই পার্টটা কি ক্লিয়ার সবার?
and finally when we look at emission spectrum, right? And finally যখন আমরা emission spectrum এ যাব, emission spectrum এ what we see is neither continuous nor absorption, only certain photons are emitted, এজন্য কিছু specific color bands পাই আমরা। ওকে, পুরোটা একটু পড়ো। Guys, তিনটা প্যারাগ্রাফ দিছি। It took me almost one whole night to write down these 3 paragraphs. First প্যারাগ্রাফটা হলো আমার কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রামের জন্য, সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা হলো আমার অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রামের জন্য, আর থার্ডটা হলো আমার এমিশনের জন্য। গাইস ডোন্ট ওয়ারি, এটা একটা ওভারভিউ নেওয়াচ্ছি তোমাদেরকে, তারপর আই উইল শো ইউ গাইস সাম রিয়েলি ইন্টারেস্টিং ভিডিওস, তখন আই হোপ আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। পুরোটা একটু পড়ো প্লিজ, পুরোটা পড়ো, দিবার পড়ো। এখন পড়ে বুঝার প্রবণতাটা তোমাদের এখনো গ্রো করতেছে, এটা একটু ক্লিয়ার করতে হবে। এভরিওয়ান গো টু দিস প্লিজ। Guys, শেষ? Everyone? প্লিজ পুরোটা দিবার পর একটু। সবাই আমি আরেকবার একটু হেডস আপ দিয়ে রাখতেছি, আই এম নট এক্সপেক্টিং এনিওয়ান টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং, আই এম জাস্ট হোপিং ইউ অল উড গেট ইউজড টু দ্য টেকনিক্যাল টার্মস। আমি জাস্ট চাই যে টেকনিক্যাল টার্মস গুলো আছে এইটার একটা বেসিক আইডিয়া তোমরা নিয়ে নাও, বাকিটা আমার কাজ। পড়ছো পুরোটা? জি স্যার। ওকে, তিনটা জিনিস এখান থেকে তুমি জাস্ট তিনটা টার্মস মাথায় রাখো, কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম, অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম আর এমিশন স্পেকট্রাম। আই নো পড়তে গেলে অনেক কঠিন মনে হয়, বাট ডোন্ট ওয়ারি, এখন দেখাচ্ছি। ইউ স্টার্ট উইথ দিস, আগে কন্টিনিউয়াস আর এমিশনটা দেখবো। Funnest demonstrations to show atomic spectra. I'm going to show the spectrum of an incandescent bulb which is continuous. And then ওয়ার্ডগুলো খেয়াল করে দেখো, একটা ইনক্যান্ডেসেন্টের স্পেকট্রামটা হলো কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম, তার মানে কোনো কিছু মিসিং কালার ব্যান্ডস থাকে না। I'm going to show the spectra of 4 different elements: mercury, nitrogen, neon, and especially hydrogen. Hydrogen will be important in the labs and in many other applications. So to show a spectrum, what we use is called a diffraction grating. I hope you all remember guys about diffraction grating. আমরা একদম লিটারালি
কয়েকদিন আগে রিফ্রেশন রিডিং শেষ করছি। This looks like a piece of clear plastic, but it's not. It is actually a piece of clear plastic on which an image has been inscribed with dark line, clear line, with about 10 to 13,000 lines per inch. So it's called a grating, just like a street grate. It has lines through it. And this allows you to resolve the spectrum of a source of light in the same way that a prism will resolve a spectrum. কারণটা খেয়াল করছো, প্রিজম যেভাবে কাজ করে আমার গ্রেডিংও কিন্তু মোর অর লেস একইভাবে কাজ করে। অ্যাজ ইন লাইট গুলা একসাথে না এসে আমি ওকে স্প্লিট করে ছড়াই দেখতেছি যে ওর ভিতরে এক্স্যাক্টলি কি কি লাইট আছে। তারপর দেখি। So what we're going to do is to place this diffraction grating in front of a camera and show you the view of this continuous source with the diffraction grating in place. And what you'll see in the image is the image of the incandescent bulb itself, and then to the right and to the left, you'll see a rainbow spectrum that shows what wavelengths are present in this. You'll see, as you look on the right side, violet through all the colors of the spectrum all the way through red. So that's a continuous spectrum. We'll try next to look at a discrete spectrum of mercury. Now what this is it's a discharge tube. It has mercury in it, and what I'll do is energize this tube, apply a voltage to the tube, and that causes the gas in it to emit spectral lines according to the spectrum of the element that we're using, in this case mercury. So I'm going to locate this, its proper spot, turn off the continuous spectrum. So this is a mercury spectrum. আচ্ছা, মার্কিউরির স্পেকট্রাম এখনো আসে নাই। মার্কিউরির ডিসচার্জ ল্যাম্প বলে। হোয়াট ইট হ্যাজ ইজ, এটার ভিতরে মার্কিউরির ভেপার আছে। এই ভেপার এই টিউবটার দুই এন্ডের অ্যাক্রসে একটা হাই ভোল্টেজ দেওয়া হয়, তখন ইলেকট্রনস মাঝখানে মুভ করা স্টার্ট করে। যখনই মুভ করা স্টার্ট করে এই কি বলবো এটাকে, মার্কিউরি অ্যাটমস গুলা বিকাম এক্সাইটেড হয়ে ওর ইলেকট্রন গুলা হায়ার এনার্জি লেভেলে চলে যায়। হায়ার থেকে যখনই লোয়ারে ড্রপ করে তখনই ও কি এমিট করা স্টার্ট করে, ফোটনস। আর সেই ফোটনটা দেখতে কিরকম হবে, ফোটন গুলো দেখতে কিরকম হবে, সেটা আমরা এখন ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এর ভিতর দিয়ে দেখবো। নোটিস করি। Without the diffraction grating. And let me get it in focus here. It's a bluish colored spectrum. There are mercury vapor lights that are used as street lights. So this may look similar to this bluish tint to the mercury vapor. Now let's try it with the diffraction grating. আচ্ছা, বাংলাদেশে কিন্তু মার্কিউরি ইউজ করে না। বাংলাদেশে এখন তো এলইডি হয়ে গেছে, কিন্তু আগের গুলা ইউজ করতে হলো সোডিয়াম। সবাই শুনতেছে এভরিওয়ান আমার কথা? এন্ড মার্কিউরি যদি এরকম ব্লুইশ টিন্ট দেয়, গেস করো তো সোডিয়াম কোন কিরকম কালার দিতে পারে? এনি আইডিয়াস? তোমরা কিন্তু কেমিস্ট্রিতে পড়ছো এটা, ফ্লেম টেস্টে। সোডিয়ামের করসপন্ডিং কালারটা কি গাইস? Yellow. রাইট। In place. Correct. And what you see in this case are a green line and a blue line predominantly in this mercury spectrum. তাহলে মার্কিউরির এই কালারটা কোন দুইটা লাইনের কম্বিনেশন থেকে আসে? এই দুইটা লাইন। দেখো তো গাইস, পুরো ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডে জাস্ট এই দুইটা কালার, দুইটা লাইন প্রেজেন্ট আসছে। আমি যদি তোমাকে এই স্পেকট্রামটা কোন টাইপের সেটা জিজ্ঞেস করি, তিনটা অপশন দিচ্ছি, একটু চিন্তা করে অ্যান্সার দিও। কোথা থেকে আসে, কিভাবে আসে, সব দেখবো আমরা গাইস। নাও ইজ নট দ্য টাইম। নাও ইজ দ্য টাইম ফর ইউ অল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম, emission spectrum and absorption spectrum. So my question still stands. Between these three options, which one do you think this spectrum is? Continuous, emission, naki absorption? Quick.
গাইস ট্রাই তো করো, এটা কোন স্পেকট্রাম মনে হয়, এমিশন, অ্যাবজর্পশন নাকি কন্টিনিউয়াস? তোমাকে আমি ডায়াগ্রাম তিনটা আরেকবার দেখাই। লুক এট দ্য থ্রি ডায়াগ্রাম। কন্টিনিউয়াসে সবগুলো প্রেজেন্ট থাকবে, কোনো মিসিং নাই। অ্যাবজর্পশনে কন্টিনিউয়াসের মতোই, কিন্তু কিছু কিছু ব্যান্ডস মিসিং। আর এমিশনে হলো পিছনে কিছু থাকবে না, এখানে তো ব্ল্যাকের ভিতরে দিলে কিছু দেখতে না, কোনো কিছু ছাড়া কয়েকটা জাস্ট লাইনস প্রেজেন্ট হবে। You just saw the three things, guys. Now you tell me, when I come here, এইটা মাঝখানেটা বাদ দিও, অফকোর্স এইটা অথবা এইটা, এটা কোন স্পেকট্রাম দেখতেছো? কন্টিনিউয়াস, এমিশন নাকি অ্যাবজর্পশন? বলো না একটু প্লিজ, ওকে বলো। Emission. Of course, this is the emission spectrum. Now I hope you have a very clear grasp of what emission spectrum looks like. Next Jay. Next, we will try a nitrogen spectrum using this fur to prevent burning flesh. So this is nitrogen spectrum. And with the diffraction grating in place, we see a number of lines present, some red, orange, yellow, green, and a violet turquoise line. That's nitrogen. Two more. This is neon. There's a beautiful orange look to it, and when the diffraction grating is in place, you see a large number of red and orange lines. This is exactly what's used for neon lights. The original neon light was made out of neon like this. There are other gases that are used to form signs, but neon was really where it started off. It has a beautiful, bright, reddish orange spectrum. So this is hydrogen. It has a reddish cast to it, and when the diffraction grating is in place, you'll see three lines. The farthest from the central image is a red line. That's the hydrogen alpha line, and it is very important in star images. A lot of nebula in the sky have hydrogen alpha line as one of their prominent spectral lines. একটা বেসিক আইডিয়া গেল। এখানে আমরা দুইটা দেখলাম, কি কি দুইটা দেখলাম? একটা দেখলাম আমরা কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম। গাইস আরেকবার দেখো এই জায়গায়। This is what a continuous spectrum looks like. কোনো মিসিং ব্যান্ড নাই, just like the way we see over here, continuous spectrum. তারপরে আমরা emission spectrum দেখলাম। emission spectrum এ কি দেখি? একদম কিচ্ছু নাই, ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডে জাস্ট কয়েকটা লাইনস এমিটেড হচ্ছে, প্রেজেন্ট আসতেছে। That's what we call emission spectrum. What are we left with? Absorption spectrum. Take a look at this, guys. Very interesting. ডার্ক লাইনটা যদি না থাকে তখন what spectrum is this, guys? What would you say? কোনো ডার্ক লাইন কিচ্ছু নাই এখন, এটা কোন স্পেকট্রাম? Guys, can you please name the spectrum for me, everyone? শুনি নাই, আরেকবার। Guys, what spectrum is this? Continuous.
This is our continuous spectrum. Okay, তারপর দেখি হঠাৎ করে দেখলাম এই কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রামের ভিতরে এরকম একটা লাইন মিসিং হয়ে গেল। And as you can see, লাইনটা মেইনলি কার ডাইরেকশনে কোন কালারকে করসপন্ড করতেছে দেখো তো গাইস, এই কালারটা তোমার কাছে কি মনে হয়? হোয়াট কালার ইজ দিস এভরিওয়ান? What color was this, guys? বলতে পারবা? Yellow. Yellow, correct. And guess what? This is yellow, no doubt about that. আর আমি যখন এই জায়গায় দেখতেছিলাম লোকটার হাতে, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, এক সেকেন্ড। By the way, again, one more time. এটা কি স্পেকট্রাম? এখনো কোনো কিচ্ছু নাই, কোনো ফ্লেম টেম নাথিং, জাস্ট হোয়াইট লাইট কে আমি ডিফ্র্যাকশন গ্রেডিং এর ভিতর দিয়ে পাস করলাম, এন্ড দিস ইজ হোয়াট উই সি। এটার নাম কি? কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম। Look at this, what is it? সোডিয়াম। আর আমি একটু আগে তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে ফ্লেম টেস্টকে তোমরা ও লেভেলসও পড়ছো, এসেও পড়তেছো, আই এম প্রিটি শিওর, যে সোডিয়ামের করসপন্ডিং কালারটা কি? ইয়েলো। আর যখন তুমি সোডিয়ামকে ফ্লেমের ভিতর দিচ্ছ, দেখো তো এই ফ্লেমের ভিতর থেকে যখনই তোমার হোয়াইট লাইট এই ফ্লেমটার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ সোডিয়াম অ্যাটমস গুলা কিছু কিছু কালারসকে অ্যাবজর্ব করে নেয়। অ্যাবজর্ব করে নিল, যদি হোয়াইট লাইট যেটা বের হইলো ওর ভিতর থেকে কিছু ফোটনস অ্যাবজর্ব করে নেয় এই সোডিয়ামটা, তাহলে সব ফোটনস কি যে আমার স্ক্রিনে রিচ করতে পারবে? নো। এখন সোডিয়ামের নেচারই হইলো যে ও কোন কালারের ফোটনস গুলা, কোন ওয়েভলেন্থ আর কোন ফ্রিকোয়েন্সির ওয়েভলেন্থ গুলা, মানে কোন ফ্রিকোয়েন্সির ফোটনস গুলাকে ও অ্যাবজর্ব করে নিবে, কোন করসপন্ডিং কালারের ফোটনস গুলোকে অ্যাবজর্ব করবে। গাইস, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? অফকোর্স ইয়েলো। এই জন্য ইউড সি, যদি এই সোডিয়াম এখানে ইয়েলো গুলাকে অ্যাবজর্ব করে নেয়, তাহলে অন দ্য স্ক্রিন ডু আই গেট আ লট অফ ইয়েলো? অফকোর্স নট। গাইস, আই হোপ তোমাদের এখন just the basic of emission spectrum, continuous spectrum আর absorption spectrum এর basic আইডিয়াটা ক্লিয়ার। এনিওয়ান হিয়ার যার এই পার্টটাতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? গাইস, এখন আমরা একটু দেখি, we go back here. এখন এই emission spectrum, absorption spectrum আর continuous spectrum completely appreciate করার জন্য what you need is এই এনার্জি লেভেলের তোমার একটা খুব ইনডেপথ কনসেপ্ট জানা থাকতে হবে। You have to have a very very strong grasp of this concept called energy levels. So দেখি এনার্জি লেভেলস থেকে কি শেখা যায়। Spectra হলো plural of spectrum. When light is spread out into its component colors, this is called a spectrum, which is basically the range of wavelengths and frequencies. When certain metals, for instance sodium, are held in a flame and viewed through diffraction grating, already দেখে ফেলছি, this is called emission spectrum because light is being emitted. On the other hand, when light from tungsten filament lamp is passed through sodium vapor, the spectrum produces black lines in it. This is called absorption spectrum. মাত্র দেখলাম এটা। The dark lines represent the absorption of light. If you apply quantum theory, একটু আগে অলরেডি এটা পুরোটা পড়ছি, আমার আবার পুরোটা পড়ার দরকার নাই, কোয়ান্টাম থিওরিটাকে একটু অ্যাপ্লাই করি। Let's apply quantum theory. The dark lines আর bright lines কোথা থেকে আসে? এনার্জি লেভেল থেকে আসে। এনার্জি লেভেল জিনিসটা কি দেখি একটু। The diagram below shows different energy levels of hydrogen atom. আমি যদি একটা হাইড্রোজেন অ্যাটমের এনার্জি লেভেল গুলো দেখতে চাই, this is what you see. In fact, you start from here. এই যে ভ্যালুস গুলা, everyone, do you have any idea
এই ভ্যালুস গুলা কোন ইউনিটে আছে গাইস? কারো কোনো আইডিয়া আছে এই ভ্যালুস গুলা কোন ইউনিটে আছে? এনিওয়ান? এনার্জি তো এনার্জির ইউনিট এমনি সারা জীবন আমরা কি শিখে আসছি? হোয়াট ইজ দ্য এসআই ইউনিট অফ এনার্জি এভরিওয়ান? জুল। Joules, of course. The SI unit of energy is indeed joules. কিন্তু আমরা এই জায়গায় SI unit of energy কে ধরতে পারি ইলেকট্রন ভোল্ট। এই যে energy level is a discrete energy that an electron can have. If you look at the diagram, you'll see all the energies have negative values. তুমি দেখলে দেখবে যে সবগুলা negative value. This is because they represent the energy required to cause a change in energy level. For instance, an electron at ground state would require প্রত্যেকটা নেগেটিভ ভ্যালু কেন গাইস? বিকজ ইটস দ্য এনার্জি রিকোয়ার্ড। তুমি বলবা এনার্জি রিকোয়ার্ডের সাথে নেগেটিভের সম্পর্ক কি? আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল বলি, তাহলে আমার মনে হয় রিলেট করতে পারবা। এভরিওয়ান সবকিছু বন্ধ করে খালি আমার কথা শুনো। লেটস সে আমার কাছে 1 টাকাও নাই। লেটস সে আই হ্যাভ জিরো মানি, and খালি আমার কাছে টাকা নাই তাই না, my brother will get 100 টাকা from me because I had borrowed it from him, right? I owe my brother, let's say 100 টাকা। এক তো আমার কাছে টাকাই নাই, কোনো এমন না যে ওর টাকাটা আমি পকেটে রেখে দিছি ওকে আমার ফেরত দিতে হবে না, ওইটা আমি খেয়ে বসে আছি ধরো। So my net worth is 0. On top of that I owe my friend or brother 100 টাকা. If I ask you what is my net worth right now, আমার কাছে তাহলে এক্স্যাক্টলি কত টাকা আছে? What would you say guys? সবাই শুনতেছো? -100. -100, that is the answer. কেন -100? টাকা তো মাইনাস হয় না। অবশ্যই মাইনাস হয়। এক তো নাই টাকা, উল্টা আমার মানুষকে দিতে হবে এত টাকা, তো এত টাকা দিয়ে দিলে 100 টাকা দিলে I'll come to 0. গ্রাউন্ড স্টেটে যখন একটা ইলেকট্রন আছে ওর এনার্জির ভ্যালু হলো -13.6, মানে হলো নাই কোনো এনার্জি, উল্টা ওর -13.6 ইলেকট্রন ভোল্ট অফ এনার্জি লাগবে কত হইতে? 0 হইতে। গাইস মাত্র যে অ্যানালজিটা আমি বললাম সবাই কি এটার সাথে রিলেট করতে পারতেছো উইথ দ্য অ্যাটম এন্ড এভরিথিং? ওকে, এটাই আই এম গেসিং তোমাদের অন দ্য সারফেস দেখতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। ডোন্ট ওয়ারি, আমি একটা সিমুলেশন থেকে দেখা দিচ্ছি, একটু ওয়েট করো। একটু টাইম দাও আমাকে প্লিজ। ওকে সবাই দেখো, আমি তোমাকে ডায়াগ্রামটা দেখাচ্ছি, তাহলে আমার মনে হয় তোমার জন্য রিলেট করাটা আরেকটু ইজিয়ার হবে। Guys, let's see what's going on here. হ্যাঁ, আমি 3 ইলেকট্রন ভোল্টের একটা ফোটন 3 ইলেকট্রন ভোল্টের একটা ফোটন ফায়ার করলাম। আর ইউ কিডিং মি? আসলো, দেখো তো ফোটনটাকে অ্যাবজর্বই করলো না। Guys, this is the most important thing and this is where quantum physics comes in. আজকে this is your introduction to quantum physics and quantum mechanics. শুনছো কি বললাম guys? This is your introduction to quantum physics and quantum mechanics. And when it comes to quantum physics and quantum mechanics, সবসময় মাথায় রাখবা energy levels are discrete. তোমার এই লেভেল থেকে এই মাঝামাঝি কোথাও জীবনও যেতে পারবে না। ইনফ্যাক্ট এখান থেকে আইদার এখানে যেতে পারবে, অর এখানে, অর এখানে, অর এখানে, অর একটা থেকে কিছু স্কিপ করেও
একটা লেভেলে যেতে পারবে, কিন্তু দুইটা লেভেলের মাঝামাঝি কোথাও কখনোই যেতে পারবে না। তো মাঝামাঝি সমান এনার্জি তুমি ওকে দাও, ও এটা অ্যাবজর্বই করবে না। আমি যদি একদম ফার্স্টে চিন্তা করি, -13.6 থেকে -3.4, এই ভ্যালুটা কত? 10.2। তাহলে আমি যদি ওকে 10.2, দূর এটা ফালতু, একটু টাইম দাও, আমি এখান থেকে দেখাই। এক সেকেন্ড। অনেক ওয়েবসাইট ফ্ল্যাশ সাপোর্ট করতেছে না, এই একটা প্রবলেম। এক সেকেন্ড ওয়েট করো গাইস, এখন দেখাচ্ছি। This is the problem we are facing. তোমার অ্যালাউ করতেছে না ফ্ল্যাশ, একটু টাইম দাও আমাকে প্লিজ। গাইস, আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? এভরিওয়ান গাইস, ক্যান ইউ সি মাই স্ক্রিন? No, sir. এই কি ভেজাল। ফ্ল্যাশ প্লেয়ার বন্ধ করে দিছে, বুঝছো? আমি এতদিন যেই সিমুলেশনটা দেখাতাম, এটা আর কাজই করতেছে না।
তো বছর এটা ইউজ করছি, এখন মেসেজ করতেছে। ওকে, গাইস ডোন্ট ওয়ারি, আমি আরেকটা সিমুলেশন দিয়ে তোমাদেরকে দেখা দিচ্ছি। বাট বিফোর দ্যাট you need to have some real important ideas about these two things. যত অ্যাটম আছে সব অ্যাটমেরই এরকম ফিক্সড আর ডিসক্রিট এনার্জি লেভেলস আছে। অল অ্যাটমস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, যত এলিমেন্টের যত অ্যাটম আছে সবগুলোর এরকম ফিক্সড এনার্জি লেভেলস আছে। সেটা নিয়ে আজকে আমাদের একটু ডিসকাশন। আমি যদি কটা এনার্জি লেভেল দেই, let's call this ground টাউনটা বাদ দিলাম, let's stick to E1, E2, E3 and E4। এটা কপি করতে হবে গাইস, আমি হেডিং দিয়ে দিচ্ছি energy level transitions। ওকে, দেখি এই এনার্জি লেভেল ট্রানজিশনে কি হয়। একটা ইলেকট্রন আছে ধরলাম, দুটো জিনিস দেখবো আমরা, খুব কেয়ারফুলি দেখো। অ্যাকচুয়ালি ইউ নো হোয়াট, আরো ইজি করে দেই আজকে, যেহেতু ফার্স্ট টাইম দেখতেছি, লেট মি মেক ইট আ বিট ইজিয়ার ফর ইউ অল। যারা সবাই কপি করে নিও, দেখো এটাকে আরেকটু উপরে দিয়ে দেই। আজকে টপিক হলো এনার্জি লেভেল ট্রানজিশনস। এটা আমার E2 and this is E1. I have an electron here. একটা ফোটন আসলো, ইলেকট্রনটাকে যদি একটা সার্টেইন অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দেয়, তখন ইলেকট্রনটা এখান থেকে জাম্প করে চলে যাবে E2 তে। এখন এই সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এনার্জির কথাটাই বলতেছি। এনার্জি অফ দ্য ফোটন, দিস ইজ দ্য ফোটন, রাইট? Energy of the photon is equal to del EL. del EL মানে কি? চেঞ্জ ইন এনার্জি লেভেল। তাহলে এই ফোটনটা কতটুকু এনার্জি লেভেলের চেঞ্জ করলো E2 আর E1 এর মাঝখানে, তাহলে del EL এর ভ্যালু কি হবে? E2 মাইনাস E1। আচ্ছা, এখন ইলেকট্রনটা তো উপরে চলে গেল, কখনো কোনো হায়ার এনার্জি লেভেলে যে ইলেকট্রন বসে থাকতে পারে না। দে অলওয়েজ ড্রপ ডাউন টু লোয়ার এনার্জি লেভেলস ইভেন্চুয়ালি, এন্ড ওয়েন দিস ইলেকট্রন ড্রপস ডাউন ব্যাক, যখনই ড্রপ ডাউন করলো, যে এনার্জি নিয়ে ও উপরে গেছিল সেই এনার্জিটাকে ও আবার রিলিজ করে দেয়। গেস হোয়াট? কি ফর্মে? ইন দ্য ফর্ম অফ এ ফোটন। তাহলে এই জায়গায় আমি দুইটা ওয়ার্ড বলতেছি, সুপার ইম্পর্টেন্ট সিমুলেশন টিমুলেশন থেকে এই ডায়াগ্রামটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমি দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করলাম, একটা হলো এমিট আর অ্যাবজর্ব। খেয়াল করে দেখো তো গাইস, ইলেকট্রনটা ফোটন এমিট কখন করে আর অ্যাবজর্ব কখন করে? হোয়াট ডু ইউ সে গাইস? আর এমিট আর অ্যাবজর্বের সাথে আরো দুইটা টার্ম অ্যাড করলাম, এনার্জি লেভেল রাইজ, এনার্জি লেভেল ড্রপ। So you have 4 terms with you: energy level rise, energy level drop, emission, absorption. Can you link
these four concepts, everyone. সবাই শুনতেছো? একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো গাইজ, নাহলে তুমি কিছুই বুঝতেছি না, কেউ বুঝতেছো নাকি? একটু কথা বলো। What are the four terms? Emission of photon, absorption of photon, energy level rise, energy level drop. এই চারটাকে পেয়ার করতে হবে দুইটা দুইটা করে। সো এনার্জি লেভেল রাইজের সাথে আমি কাকে লিংক করব? এমিশন অফ ফোটন নাকি অ্যাবজর্পশন অফ ফোটন? বলো তো গাইজ। absorption of photon. অ্যাবজর্পশন অফ ফোটন, জাস্ট ওভার হিয়ার অ্যাবজর্ব করলো। আর এই জায়গায় হায়ার এনার্জি লেভেল থেকে যখন লোয়ার এনার্জি লেভেল ড্রপ করে তখন ফোটন এমিট করে দেয়। আর অ্যাবজর্পশন হোক আর এমিশন হোক কিছুই যায় আসে না, এই ফোটনের যে এনার্জিটা, অ্যাবজর্ব ফোটন আর এমিটেড ফোটনের এনার্জিটা ইজ অলওয়েজ ইকুইভ্যালেন্ট টু চেঞ্জ ইন এনার্জি লেভেল। তাহলে এটা আমি লিখতে পারি কিভাবে দেখো, এনার্জি, আচ্ছা, an electron rises to a higher energy level when it absorbs a photon. একটা point. Point number 2. An electron drops down to a lower energy level when it, কি বলবো, কি a photon, what is the word? Emits a photon. Exactly, emits a photon. Point number 2. আর point number 3 টা দুইটাকে লিংক করে বলা যায় the energy of the emitted or absorbed photon is equal to the change in energy level. Basically this equation, energy of the photon equals to del E L. Guys, সুন্দর করে এটা একটু কপি করে রাখো, এই ডায়াগ্রামটা সহ এই তিনটা জিনিস। This is not in the lecture. Everyone please একটু কপি করে রাখো and let me know when you're done. আর বুঝতে কারো প্রবলেম হইলো আমাকে প্লিজ জিজ্ঞেস করো এখনই। Everyone please copy this, this is super important. তাড়াতাড়ি। Guys, are we all done? Everyone, সবার কি শেষ? কপি করা শেষ হলে বলো প্লিজ। Guys, are we all done? শেষ সবার? Everyone? No, sir. Yes, sir. শেষ করো তারপর ইয়ে করতেছি।
Done, everyone? Guys, এখন শেষ? Hello? Okay, fine. That's it for today. I'll see you guys tomorrow. Allah Hafiz.